என்னோட கெரியரின் உச்சத்தை உதறிட்டு அந்த ஊதியத்தை உதறிட்டு உங்க விஜயா உங்களை மட்டுமே நம்பி வந்திருக்கேன். What's up, everyone? Welcome to the latest episode of Local Guys Ruin Everything, your favorite podcast about pop culture, can be movies, web series, whatnot. As usual, here's your favorite hosts, Kaushik and Madhu. So, what's up? How have you been? Everything is going as usual. Nothing new, nothing bad. Everything's going good. So, what's up with you? Me, nothing What's much. up You with know, the just like as a entertainment? few viewers shifted to Chennai. It's a very media-friendly place. Like, just you go to groups, people are sharing, hey, support my short films, support my, it's nice. Good for growing as a stand-up. Maybe start the stuff. Maybe you'll join the podcast. You never know. Another thing is, so to start it off, what about you? Have you seen any show or movie recently? Yeah, recently I bumped into a very popular series, but I didn't care about that series until I kind of watched a lot of people reacting to that series, and I just want to know what is with that series, why is very praised, and I was just curious. I bumped into a series called Succession. It's on Geo Cinema. It's produced by HBO Max. Okay, It's Geo Cinema. it's Geo Cinema available. Okay. So I was like, damn, mind blowing, man. It's been a while since Game of Thrones I've seen this kind of intense drama. It is branded as a dark comedy come drama, but it's mostly drama but very intense. It's just about the succession. The term succession itself is very clear, right? Who is going to be the next successor of the big company? So if you remember X-Men 2, right? Have you seen X-Men 2? The old X-Men 2. ஸோ அதில் வந்து ஸ்ட்ரைக்கராக நடித்த நம்ம பிரியான் காக்ஸ் தான் இதில் வந்து மெயின் லீடு. ஸோ இட்ஸ் வெரி அமேசிங், மைண்ட் ப்ளோயிங். த சென்ஸ் ஐ எம் வெரி கிரேவிங். அந்த ஒரு கேம் விளையாட்ட ஒரு கிரேவிங் இருக்குல்ல, அந்த கிரேவிங் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பிஞ்சு ஐ குட் நாட் பிஞ்ச். The show is about politics in between the business, politics in between a father and 4 children. Who is going to be a successor? யாருக்கு இந்த சொத்து போக போகுது, யாருக்கு இந்த கம்பெனி போக போகுது, அவங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறது. Nice. So like how old is the show? It's kind of some 5 to 6 years old. Okay, the finale just happened this year actually. So it also secured some amazing amount of Emmy awards, Golden Globes and everything. Nice let people know about this. ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இது பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக எல்லாரும் பார்க்கணும் இது. ஏன்னா அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங். ரெக்கமெண்ட் லிஸ்ட் ஃபார் வியூவர்ஸ். Succession. கண்டிப்பாக. Starring any star names or like? It has got some decent star names. Some likewise I said, Brian Cox இருக்காரு. ரொம்ப தெரிஞ்ச ஸ்டார்ஸ், ரொம்ப பாப்புலர் ஸ்டார்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. பட் கண்டிப்பாக ஹாலிவுட் அண்ட் எவ்ரி திங் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஆளுங்களை யாருன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸில் இருக்காங்க. Nice. That's one worth show. Now, as for me, what I've been seeing is, what movie have I seen lately? Fuck you guys, Fast 10. Now that, you see, think about the Fast and Furious series is, if you go not like in a Fast and Furious movie, it is your fault. Because what did you expect seeing the movie? People like, there's no story, there's, just cars flying, just explosion. Like, what did your mindset go while watching the movie? You should go expecting, it's fun. Like, you should think like, what more physics can they spoil? Like, I remember like Fast 8 was a submarine. Fast 9 was space. Fast 10 வேற the cannon car இருந்துச்சு. What is it in Fast 10? Something did. He fell off. Helicopter தானே? So the helicopter he does in Fast 10. In between Hobbs and Shaw மிஸ் பண்ணிட்டேன். Hobbs and Shaw. ஆமாம். காரை கொண்டு போய் ஹெலிகாப்டர்ல கொக்கில போட்டு தொங்க விட்டு. Yes. That's why you can see that is all the movies about. You should go with that mindset. If you go, it's fun. இஷ்டத்துக்கு
And like Vin Diesel was in 2010, he was like okay, we're going a little bit of away in the sense ரொம்ப ஓவரா தான் போறோமோ, பட் 2011 13 16 ல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த சிலினஸ் கிராஃப் ஜாஸ்தியாட்ட போகுது, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் a fun movie. Like what fun, it's like it's too even you can see the actors are going to have fun, to look good and have fun and all that. And now Fast and Furious has this new trend of they, you know, physics they've done, they've gone to space, finished everything. Now they are conveniently bringing people back to life. They were like they killed half the cast, then they realized shit nalla kunjena franchise nalla pode, and they're like, let's bring them back somehow. If you, okay, spoiler alert, somehow they brought back Han, okay, there, you know, pulled him out. Gal Gadot they brought back, ending of Fast 10. How, I don't know. She fell off a plane, but they're going to say some nanobots, some rubbish, and bring her in. But yaar, Mitcha, like, that's it, literally. They brought everyone back. John Cena apparently dies in this, but they'll do something. He walked under the explosion. And for me, the hilarious part is, not hilarious, is, you know, deserved is Rock's re-entry. Yeah, we know about the story. We know how he said, I want to leave the Fast Furious. How he said, like, I don't want to be a part of Vin Diesel. அதுக்கு நான் தனியா நானே ஒன்று ஆர்மிக்கு போகிறேன். He went to DC, செருப்படி வாங்கிட்டு ஃபேன்ஸ் அசிங்கமாக காரி துப்பிட்டு அப்படியே கவர்மெண்ட் 2 செருப்போட வந்து அப்படியே கேட்கல. ஏற்கனவே டிசியில செருப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. நீ போய் நான் போய் ஏற்கனவே டிசியில செருப்படிங்கிறதா போயிட்டு இருக்கு. ஆமாமா, நான் போய் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவோ இன்னொரு செருப்படி நான் உங்களுக்காக வாங்கிக்கிறேனேன்னு சொல்லி ஒரு வாலண்டியர் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் மானசோட இதுமே தானே, ஃப்ரான்ச்சைஸ் தான் முக்கியம். And he came back and Vin Diesel like வாங்கடா, whoever we can bring in. And I can see all the Hollywood stars, you want to look cool, but do some fun stuff, mass dialogues and bye-bye. And one nice check they're getting. Everyone starting from Fast 10ல நம்ம ராக் பார்த்தோம். அடுத்து இப்போ லேட்டஸ்ட் Fast 5ல ராக் பார்த்தோம். Fast 10ல ப்ரீ லார்சன் பார்க்குறோம். நம்ம அக்வாமேன் ஆக்டரை பார்க்குறோம். எல்லாருமே வராங்க. The funny part is Fast 5 was Rock's changing point in his career. That role he got all the kind of got a big role. 7 was perfect. Then like okay, 8, 9, 10, part 10, 1, 2, 3. But the point is, you know who we are talking to? Who? I was a former Fast and Furious இது ரசிகர் மன்றம். You know that? Oh no, I was there up to 7. I was like எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட 5 எல்லாம் சில்றர செது போடுவோம். me and my friends in school. 7 I'm like நின்று கை தட்டினேன். 8 came like 7 was perfect. 8 I'm like 9 like 7 had some Fast 7 had இது அந்த ஒரு grip இருந்துச்சு. We lost legend and everything. Yep. So yeah, but that's like but when it comes to, you know, like I feel that's where we should have a commercial mindset. You know, சொல்லுவாங்க தெரியுமா, commercial படம் அந்த mindset போணும். This is the commercial படத்தை commercial படமா தான் பார்க்கணும். Yeah, but you know that is the part of segue today's thing. Like talk about commercial movies, you know, when it comes the first name which comes is you know, apart from Rajinikanth, Vettaiyan is getting released on 10th, which I'm going to go see. We all think about Vijay, who like just announced his last movie and is when is his Manade epo? It's happening coming October 27th, if I'm not. Yeah. And he's kind of announced it's going to be his last movie and he's going to go straight into politics, which we can see is doing the, you know, that point Rajinikanth had peak in his career, peak like the full fandom, he jumped to politics, said no. Now he's like, I'm going to do that. 50, I can see it. He's 50, he's in a active age, let me do my part in politics. And I'm like, good for you, Niyana Paniko. Like, it can be anything. One, he wants the power. One, he just maybe wants to do good. What do you feel about the whole him jumping to politics? For me, it's not new for him. Jumping into politics, it's been happening since 2011. Yeah, the references slowly. Remember, Thalaiva everyone freaked out. Thalaiva freaked out. Everything. Like, it started from, like, not from, just from Thalaiva. Like, there was a time when 2011, he had a Rasikar Mandram named Vijay Makkal Iyakkam. Yeah. It was started by his father. Okay. Oh, yeah. So, the election happened in 2011. His father and Vijay
from not wrong, இது மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க something like that. Yeah. So his father was the very கேரியரை வந்து பொலிட்டிக்கல் கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டதே ஃபாதர் தான் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு disapproval, everything happened. That's everything. That's his personal. So during that time that happened, 2011 or election happened. Then he openly supported Jayalalitha for that election. Okay, when you are just talking about 2013, right? That just backfired to him. That's the time when he became very serious in politics. So he has been in politics for some 12 years, if I'm not wrong. This is just his proper entry. Yeah, he might have a politics mind, but the time wasn't right. Or a power time age. He was very young actually. He was very, என்ன சொல்றது, take it for granted மாதிரி. 30 உனக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு காலத்துல I used to think like ஏன் இப்படி தேவையில்ல politics போறாங்க. Then at one point I think to myself like சரியா ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் politics is more like ஒரு bigger field, bigger power and all that. எவ்வளவு வருஷம் நடிக்கிறது. But one thing is, if this is Vijay's last movie, if it stays his last movie, கொஞ்சம் powerful இருக்கும். Because you see நிறைய பேர், so many actors have said they quit acting, go to politics. அங்க போய் சிறுப்படி அடிச்சுட்டு வருவாங்க. நம்ம ராக் மாதிரி Chiranjeevi, he said he quit and 7 years ago he came back. I was like, boss, Amitabh Bachchan also went to politics and நிறைய பேர் didn't work out. Yeah, like talking about that, when we are talking about very popular politicians in Tamil Nadu, like MGR, Jayalalitha எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேரியர் ரெண்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய பிளாக் பஸ்டர்லாம் கொடுக்க கிடையாது. எம்ஜிஆரோட கேரியர் ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைசி 5 ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப புவர் ரெஸ்பான்ஸு, வசூலாகாமல், லைக் தட் ஒன்லி. ஹி அப்ரப்ட்லி ஜம்ப் இன்டு, ஹி வாஸ் இன் பாலிட்டிக்ஸ் ஃப்ரம் பிகினிங், பட் அப்ரப்டாக அப்படியே பதவி கிடச்சி அப்படியே போயிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஜெயலலிதா அப்படி தான், ஷி வாஸ் இன் ஆஃப் பீரியட். அது மாதிரி விஜய் வந்து பிரைமில் பாலிடிக்ஸ் போகிறது தான் ரொம்ப ஒரு பெரிய, எல்லாத்துக்குமே பெரிய ஒரு ஷாக். சொன்ன மாதிரி பீப்புள் லைக் கொஞ்சம் ஃபிசில் ஆகிற மாதிரி போனால் கொஞ்சம் அவ்வளோ தெரியாது, பட் இப்போ இதில் போனால் கொஞ்சம் இம்பாக்ட். The point is he has secured a spot where by default his films can earn more than 300 crores easily. Exactly. At the time he is going into politics is the even his flops like Beast has secured some 300 crores. Imagine his popularity. Another thing is like he has his crazy fans. அவங்க fans ஒரு group இருக்காங்க. There are like two types of Vijay fans. One is like the decent fans. எனக்கு விஜய் படம் பிடிக்கும், இஸ் a cool hero அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் group of ஒரு பைத்தியக்காரர் இருக்காங்க பத்தியா, I'm going to say it like toxic. அந்த literally those hopeless அந்த குரூப்ல தான் அட்வான்டேஜ் இருக்கும். அவங்க ஃபுல்லா சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. Full support in the sense there is both disadvantage and advantage, but it's up to the actor, the popular person who is going to use the popularity to his own இது அவனோட திறமை தான் அதை டாக்ஸிக்கா மாத்துறது, டாக்ஸிக்கா மாத்தாம இருக்கிறது. Exactly. I had a very bad incident along with Vijay fans, because as people know I'm a stand-up comic. So one time I did a show with Prakash Kumar. He's this comedian. He came to Coimbatore, I opened for him, and his show went decent. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு செல்ஃபி வீடியோ போட்டோம். Guys, it like the show அந்த மாதிரி. So he did a reel about Leo இதோ கலைக்கிற மாதிரி, but he just pointed the flaws out in the movie. அவ்வளோதான். நல்லா வைரல் ஆச்சு, நல்லா வைரலாக hits 1-2 million. And in fact, to a point, even the Rajini, those troll Vijay websites started playing the video. என்னாச்சுன்னா he started getting backlash. The fans you shouldn't get the internet access. They had Insta pages and they started cursing him. DMல போட்டு இருந்தாங்க, கமெண்ட்ஸ் போட்டு இருந்தாங்க. அது இருக்கட்டும், அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா, என்னையும் சேர்த்துட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. That too, he didn't tell me this. So I'm seeing the comments of this and I'm seeing a person tag Kaushik Basuma, நீ அவ்வளோ பெரிய ஆள், and கெட்ட வார்த்தை அசிங்க திட்டுறாங்க. And I am staring, I'm like, have I met this person? I actually clicked his Insta ID and I'm like, do I know you? I'm thinking, could I have done something? What happened? And then after that, I just realized that, what, I didn't realize. It took me so long. I'm getting all these hate mail randomly. Appoda, Prakash tell me, what is it? Yenada titranga. Unnu sethu paatanga, so neither collateral damage. I'm like, hey.
Yeah, I think probably they are trying to befriend you What? somehow. They are trying to befriend you. உன்னை ஃப்ரெண்ட் ஆக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அதான் பொசுக்குன்னு தலை ஃபேன் நினைச்சிட்டாங்க. நான் ஊர்ல தான் இருக்கேன், எங்கேயோ வண்டி எடுத்து போல. Yeah, whenever you point out something about a popular actor, the opposite gang will start liking you. The same. Exactly. வா நீ தலை ரசிக்கணும். டேய் keep it calm down. I just tagged for one photo. Yeah, the sense இப்போ இது ரொம்ப அக்ரவேட் ஆயிடுச்சு. லைக் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இந்த டாக்ஸிக் ஃபேனிசம் வந்து இட் வாஸ் லிட்டில் பிட் லோ பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுச்சு. ஒன்ஸ் இந்த சோஷியல் மீடியா பூம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டாக்ஸிக் ஃபேனிசம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் பீக் அன்கண்ட்ரோலபிளாக போயிட்டு. Exactly. That's what if there's one thing I don't like with toxic fans, it's just like how the Insta pages and all that. It's just, like, it's like I don't mind you liking the person, but when you start spreading negative other people, the hate memes, all that, that's where they cross the line. That's why I get pissed off with these Rajinikanth memes. Not okay, one part being a fan, but like it's like the man is 73, 4 years old. He's older than your father, and you're putting all these like very derogatory memes, and it's just like it's just sickening. At that point, it's just like a bad trip, Mari. Even if I like Vijay, I'm like, oh, I may reduce this level. So one question is, Madhu, what about you? When did you first get introduced to Vijay? Like what movie? What's the first impression of him? Like I was a kid, very kid, in the sense 3.5 something years. First time I saw Vijay dancing over a table, a dining table. You remember Kadalukku Mariyadai? You remember Kadalukku Mariyadai? Oh yeah, I've seen the scene. I think I've seen you talking about. Yeah, பூவிழி பாவையில், like that one song will be there, right? அந்த இமேஜ் தான் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்னாலே விஜயோட இமேஜ்னாலே அதுதான். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைக் ஐ ஹவ் பீன் நாட் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஹிம், பட் ஹி வாஸ் வெரி என்டர்டைனிங் அண்ட் வெரி கிட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹீ ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மேஜராக எனக்கு வந்து விஜய் நல்ல ஒரு மனசில் பதிஞ்சுன்னு பார்த்தா நினைத்தேன் வந்தாயின்னு ஒரு படம். You remember there'll be Ramba, Devyani. Right. Stuck in between the both of them. படம் பார்த்தியா இல்ல just like? ஏன் படம் ஃபுல்லாமே பார்த்தேன். இது எல்லாமே எங்கள் அம்மாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான். இப்போ காட்டாங்கன்னா லைக் வி கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஸோ அது மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹி காட் வெரி மச் ரெஜிஸ்டர்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த துல்லாத மனமும் துள்ளும்ல அந்த இன்னிசை பாடி வரும் அந்த பாட்டு எப்பயுமே சன் டிவியில் ஓடிட்டே இருக்கும். வெரி நாஸ்டாலஜிக். அது ஃபாலோட் பை மின்சார கண்ணா, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெஜிஸ்டர் ஆக ஆரம்பிச்சது. So he kind of in his initial like upcoming hero stage அப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த. ஆமாம், பட் நல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு. ஓகே, இந்த ஒரு ஆக்டர் நம்ம வந்து டீகோட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு யோசித்த படம் வந்து ஐ வுட் சே இதுதான், போக்கிரி தான். கில்லி எனக்கு அவ்வளோ ஃபாண்ட் இல்லை. கில்லிக்கு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்குது, ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட். பட் எனக்கு கில்லி அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பிடிக்காது, அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ரொம்ப ஃபாண்டான ஆள் கிடையாது. போக்கிரி தான். லைக் போக்கிரி garnered some extraordinary viewership. போக்கிரிங்க அப்போ எங்க காலேஜ் ஸ்கூல் இருந்தியா இல்லை? I think we were all school that time. Yeah, I was studying 7th if I'm not wrong. படத்தை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம பசங்க பேசி தூண்டி விட்டு, you know, right? That's how I got introduced to Vijay first. I think that was his peak time. அதாவது like இது he had, like, if you think about it, like he had this upcoming phase, then he had this huge surge that was Gilli, if I'm to remember, Gilli, Tirupaachi, Sivagasi, Sachin alla, then Tirupaachi, and like those like 3-4 hits, like he hit that mass hero image. So I kind of got first introduced to him was, so people don't know, I was in England up to 4th standard, okay, and then I came to India, and that time was 2003, and Tamil movies are very fascinating. I'm like, enada adala. So na paatha first la Bhagavathi, and then like I remember apra top 10 movies irundhu, and en veetla and padam paaka vidla enna freedom then. So I was just you want to see that one scene. Those times, like you're just deprived of clips of the movie. The top 10 movies, எப்படா ஒரு scene போலாம், அந்த ஒரு சீனுக்காக wait for some 40 minutes.
Let's see if I'm thinking what you are going to say. Huh? Let's see if we are coinciding. நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு நான் சொல்றேன்னு பார்ப்போம். சொல்லு. Okay, so I remember that I was like fascinated by the posters and songs. And ஒத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லை. One thing, டீ கடையில் இருக்கான், he's wearing a blazer and I am like this new UK kid, like what is happening, what movie is this? And that was the first impression. Then I took a gap, okay, like avlo I wasn't noting stuff. And I picked him up again, his commercial face. I would say it has to be அது தீவிரமா when I got connected was around Kavalan that time. Which story I'll come to that later. நீ சொல்ல வந்த அந்த top 10 இது what are you thinking? Yeah, like top 10 movies பத்தி கேக்குறியா அப்படி? You asking about top 10 movies or top? No, top 10 நீ சொல்ல வந்த. Let's see if I'm thinking the same thing. Yeah, top 10 moviesல இந்த scenes போடுவாங்க இல்லையா? எப்பவுமே பகவதினாலே ஒரு கிளீஷேவா ஒரு 2 சீன் வச்சுப்பாங்க. ஒன்னு வடிவேலு காமெடியோட ஒரு சீன், ஒரு ஆக்ஷன் சீன் ஒன்னு இருக்கும். எப்பவுமே விஜய் இப்படியே பறந்து அப்படியே அந்த ஆமா போட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு அப்படியே குதிக்கிற சீன் தான் எப்பவுமே போடுவாங்க. we wait for 1 week பார்த்தச்சே திருப்பி அந்த சீன். என்னோட parallel age groupலாம் they are going crazy man. Like I was like ஏய் பைத்தியமாடா உங்களுக்குலாம் ஏன்டா இப்படி பகவதின்னு தெரியுவீங்க. I was like that, like it was very crazy. And memory I remember that time also villain release ஆச்சு அஜித்ல. Yeah. So அது ஒரு பக்கம் இது clips போடுறாங்க. I think அப்போ the clash of series எடுக்கல, like this like 2 upcoming heroes. That was the beginning of the clash. Toxic color, but that is also they were just like one of the many movies. Yep. அந்த கிளாஷ் ஒரு பெரிய டாபிக். அது வந்து ரொம்ப டைரக்டான கிளாஷா இருந்துச்சு. ஆமா அஜித் விஜய் கிளாஷ்ங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக் அது. Yeah. So coming back, you feel like what do you personally feel are like his best works? You can like say what you think. Doesn't mean 90s, just like what do you think is best work or best time period? See, ஒரு chronological பார்த்தா விஜயோட இனிஷியல் 5 years வந்து ரொம்ப ஒரு புவரான மூவிஸ். ஏன்னா most of the movies were directed by his father. Past 5 years na எப்ப இந்த past இல்ல, I mean the initial 5 years. Initial 5 years. Yeah. He got introduced 93 if I'm not wrong, 92 or 93 something like that. ஒரு இனிஷியல் 5 years பார்த்தா ஒரு ரொம்ப ஒரு காலேஜ் கோயிங் கிட், ஒரு காலேஜ் எலெக்ஷன், அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ளர்டேஷியஸ் ஆன பாய், அது மாதிரி தான் படம் இருந்துட்டே இருக்கு. ஆமா, விஜயகாந்த் வச்சு he was also helping. விஜயகாந்த் சின்ன தம்பி தானே, ரோல் கொடுத்து சம்திங் பாண்டியன் நம்ம சம்திங் ஆமாமா பாண்டியன் சம்திங் லைக் தட். யா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்ஸ் ஹி கோஸ் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் கிரிப், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டு அப்படின்னா பூவே உனக்காக தான். Like you remember Puve Unakaga was keep on circulating in Sun TV. Yeah, those are times where like movie hit ஆச்சுனா எல்லாம் திருப்பி போய் பாப்பாங்க. That was that time. ஆமா. Yeah, Puve Unakaga he started expressing himself. ஒரு ஆக்டிங் டைமென்ஷன் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. ஃபாலோட் பை காதலுக்கு மரியாதை. டேம், லைக் ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டாக ஒரு ஹீரோவாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிற அப்படி. காதலுக்கு மரியாதை was very much appreciated and a blockbuster. Yeah. இன்னும் அந்த they giving reference about this movie till this very date. Of course. It's a very classic movie. So அதுக்கப்புறம் he was doing some commercial and everything. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு துல்லாத மனம் புதுலும் சேம் ரேஞ்சிலே அதே மாதிரி ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ, ஒரு செல்ஃப்லெஸ் ஹீரோ, அது மாதிரி காமிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் குஷி வந்துச்சு. குஷி இன்னொரு புது டைமென்ஷன் கொடுத்தது. அது ஒரு ரொமான்ஸ் படம் தான், பட் அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு யூத் அப்ரோச்சபிளாக இருந்துச்சு. யூ ரிமெம்பர் சீயிங் குஷி? Yes, Kushi was one more movie which I was like made to watch, like on Sunday போடும் பாத். It was one very, I think on the time was a very good like college movie. S.J. Surya. நம்ம பசங்களை பற்றி உனக்கே தெரியும், அந்த ஒரு கடைசியில் அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு அந்த கிஸ் சீனையே பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பானுங்க. அவ்வளோ ஒரு நியூவாக ரொம்ப ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பட் ரொம்ப அப்ரோச்சபிளாக அந்த மூவி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் ஃபேஸ்க்கு வர்றது தான் திருமலை படத்தில் தான் ஆக்ஷன் ஃபேஸ்க்கு வர அப்படி. That is where start. Yeah. இந்த ஆக்ஷன் ஃபேஸ் ஹீரோனா திருமலை தான். அது ஒரு பெரிய டைனாமிக் கொடுத்தது. அப்படியே திருமலை ஃபாலோட் பை மதுரை, அப்புறம் கில்லி வந்துச்சு. லைக் கில்லி வாஸ் த மோஸ்ட் கலெக்டட் மூவி பிஹைண்ட் ரஜினிகாந்த், எனி ரஜினிகாந்த் மூவி பை அட் தட் டைம்.
and it was beautiful how it was like his gradually was increasing. Tirumlai, he did the mask thing great, okay. Even ever Tirumlai release some asked because it's Vijay. Am I losing or does it look like Vijay? And then other mother is like he was setting in கொஞ்சம் gradual, then Gilly hit. அதுக்கப்புறம் தான் போக்ரி தானே. கில்லிக்கு அப்புறம் வந்து திருப்பாச்சி வந்து ஃபுல்லா வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட். சிவகாசி, like each of these was like an upgrade scale, was like rocket rise, not even like that. யாருமே அந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லை. He himself being a Rajinikanth fan actually, now இப்போ அவர் ஒத்துக்கு வரலன்னு தெரியல, பட் he was a Rajinikanth fan, very தீவிர ரஜினிகாந்த் fan. அவர் அந்த ரஜினிகாந்தோட ஃபேஸையே அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து போன மாதிரி தான் இருந்தது. Actually, it's very interesting. ஏன்னா everyone is a Rajinikanth fan. He brought to Tamil Nadu the whole mass hero. So எல்லாரும் பார்த்தா they like inspired from him. So that's why I feel comparisons aren't right. Like he's technically a generation before. So yeah, you're going. So அதுக்கப்புறம் போக்கிரி வந்துச்சு இல்லையா. போக்கிரிக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப்பு ஆதின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, அது சுத்தமா போகல. ஆதி I could see they tried, but சரி விடு. போக்கிரி வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் பிளாக் பஸ்டர். ஸோ அது வரைக்குமே ஒரு நல்ல ஃபேஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு டிப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 year டிப்பு. You know, this is what I was going to say the story, okay? Because like now, I remember like, okay, if you know about me, I wasn't much into English movies. I was, you know, those people you see a lot of, not much into Indian movies. So now, my friends, you see a lot of English movies in the Mari. And we used to watch these Tamil movies to make fun of them. ஒரு குரூப் இருக்காங்க தெரியும், ஸ்கூல் கிட்ஸ் போய் தியேட்டர்ல சும்மா கழிச்சு இருப்பாங்க. We thought we were cool. இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம ஏன் அடி வாங்கல அப்ப யோசிக்கிறேன். So I remember my friends all went to VIJAY for fun. அவங்க உட்காந்து கமெண்ட் இருந்தாங்க. And I was, and you know, நம்ம சர்க்காசிக்கா பேசுவோம் தெரியுமா, நான் பவர் ஸ்டார் ஃபேன் தெரியுமா, நான் விஜய் ஃபேன், இந்த மாதிரி அப்படியே பேசி I remember like, you know, VIJAY I to see just to make fun. பார்த்தா அப்படியே கொண்டு விஜய் ஃபேனா மாறிட்டேன். சுறா போகும்போது I was like confused. Am I சும்மா கலைக்கிறக்கா படத்துக்கு போறேனா இல்ல am I actually want his movie? படம் நம்மள கலைக்குதா? I remember I took my friends Arjun and Vicky, ரெண்டு பேர் they like don't see Tamil movies. We're making fun. At same time நான் மனசுக்குள்ள படம் ஓடா நானே கொஞ்சம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன். I'm like what is happening? கொஞ்சம் விஜய் ஃபேன் மாற ஆரம்பிச்சிட்டேன். I know if it's like underdog, you know, rooting for அந்த மாதிரி. This is a true story. அதுக்கப்புறம் அது பார்த்து I started seeing, நான் ஒரு பழைய டிவிடி வாங்கினேன், அழகிய தமிழ் மகன், குருவி, ஐ திங்க் போக்கிரி. அது நான் அந்த டைம்ல ஒரு படம் திருப்பி பார்த்துட்டே இருப்போம். அது சும்மா பார்த்து டைம் பாஸ், படம் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சு வீடியோ சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அப்புறம் ஃபுல்லா முழுசா விஜய் ஃபேனை மாறிட்டேன். ஸோ காவலன் வரும்போது ஐ வாஸ் ரூட்டிங் ஃபார் த மூவி அண்ட் திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டோரி. ஸோ ஐ வாஸ் இன் ஒரு ஊர்ல இருந்தேன், ஈரோடு பக்கத்துல. ஐம் லைக் எனக்கு அப்போ பொங்கல் டைம் எப்போ நம்ம ஊருக்கு போவோம். ஐம் லைக் எனக்கு தெரியல நான் காவலனு போயே தீருவேன். we went first day, என் கசின்ஸ் எல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணி இவன் தொலை தாங்குள்ள நான் படத்துக்கு போனோம். அங்க பார்த்து ரீல் வரல. ரிமெம்பர் தட் இஷ்யூ? படமே ரிலீஸ் பண்ணல பிகாஸ் having strike. And they were like சரிடா வா இது வீட்டுக்கு போனோம். ஐம் லைக் நோ, ஏதோ ரூம் இருக்கு வரப்போகுது, அது வரைக்கும் நான் இங்க தான் இருக்க போறேன். தெரியல இவன் தொல்லை தாங்க முடியல, சரி எங்கேயாச்சும் பக்கத்துல போகலாம், அது வரைக்கும் வரோம். And we asked the theater on to tell. I'm like சரி ஓகேவா. கால் வந்துருச்சு, ரீல் வந்துருச்சு. I am like போறோம், இப்போவே நம்ம போறோம். மை கசின்ஸ் லைக் விட்டா அடிச்சே போயிடுவோம், தலைவா அப்படியே உள்ள போவான். We went for the movie and I remember watch the movie like சீன் நல்லா இருக்கா, அப்புறம் நல்லா இருக்கு, ஓடும் போல. End of the movie I'm relieved. I remember when I was local Vijay fans எல்லாம் கைத்தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காவலன் முடிச்சுட்டு. So காவலன் like அப்பாடா சொதப்பல. So it was like காவலன் times in the minus ஒரு சின்ன plus. And I was celebrating. You are feeling like you should have been feeling like you were the producer himself. You were the distributor of the movie, like that, right? Exactly. நானே கொஞ்சம் அப்பாடா ரிலீஃப் ஆயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல்லா எப்போ மாறினா இன்னும் அந்த ஃபேஸ்ல வேலாயுதம் வந்துருச்சு. வேளாண் சரி காலேஜ்ல போனா நான் என்ன ஊருக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க, ஒரு கிராமம் இது கொத்தமானம் எங்க அம்மா ஊரு. அதுலயே நான் ஃபர்ஸ்ட் டே போயே தீருவேன். ஏதோ பக்கத்து ஜெயரபான தியேட்டர் போயிட்டு அங்க லோக்கல் தியேட்டர்ல எல்லாரும் போர் அடிச்சு ஃபுல் ஃபேமிலி வந்துட்டாங்க. ஐ லைக் த மூவி, எல்லாம் என் ஃபேமிலி பாக்குறாங்க. ரிமெம்பர் நான் வெளில போறேன், எங்க அப்பா அப்படி முறைச்சு பார்த்துட்டே இருக்காரு, இவரும் வந்துட்டாரு.
Then Nanban came, and that became a hit. Okay, I remember Nanban பார்க்கும்போது when that theater scene came, நான் திரும்பி பார்த்தேன் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்களா அப்பாடா hit. Then Dupaki came, huge hit. That point I kind of reduced. I'm like, okay, he's in safe hands now. இதுக்கு மேல dip ஆகாது. I can calm down now. I'll pass this Vijay fandom and அப்பா I relaxed a bit. And then now I'm just like, you know. That was the year actually. That was the year. 2012 was the year when he started his rise in career was started that year only. அப்போ தான் நான் சொல்லுவேன், டெஃபினட்டாக சொல்லுவேன். ஏன்னா ஸ்டெடினஸ், நீ சொன்ன மாதிரி ஸ்டெடினஸ் அப்படியே செட் ஆயிருச்சு விஜய். Yeah. And then after that, there was a huge Puli came, and that is when, hey, Puli is a revolutionary movie. Don't think it's a flop movie. It's a revolutionary movie because that is when meme culture came. Guys, say what you want about Vijay, he single-handedly brought meme culture. Yamarka, Koki Kumar page irundhu. ஆமாம், I know. Yeah. So yeah, I remember, yeah. single-handedly pioneer of meme culture. ஆமாம். Yeah, like that was like a truly horrible movie. I was like sitting the whole movie first day போயிட்டு oh my god அப்படின்னு தான் உட்காந்துருந்தேன். Some people like yeah, you know, but like even though some flops here and there happened, அந்த 2012க்கு அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் அந்த லாஸ்ட் ஒரு 11-12 இயர்ஸ் பார்த்தா ஒரு ஃப்ளாப், ஒரு பிளண்டர் ஃப்ளாப்னா ஒரு 2 படம் தான் சொல்லுவேன், 2-3 படம் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த மூவிஸ் வந்து. அதில் சொல்லணும்னா தலைவா பிளண்டர் ஃப்ளாப். Yeah, do you think Thalai was a bad movie or, you know, due to bad negativity? See, that is an AL Vijay movie copied from Nayagan. அவ்வளோதான். It was a commercial movie. That's all. Nothing much. ஒரு ப்ரைஸபிள் மூவியான்னு கேட்டால் துப்பாக்கி ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணிச்சுல்ல, ஒரு ரொம்ப ட்ரெண்ட் செட்டராக அமைஞ்சது இல்லையா, அப்படிப்பட்ட படம் கிடையாது. The Thalaiva impact, that was a very strange time. ஏன்னா பீப்புள்ஸ் ஆர் போலீஸாக ஃப்ரீக்கிங் அவுட், இஸ் கோன் politics, டைம் டு லீட் அதை எடுக்க சொன்னாங்க. And then they stopped taking release, எல்லாம் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. And then some is spreading negative reviews. Huh? Yeah. And he was forced to apologize. ஆமாமா, அது ஒரு டைம். And then after that பார்த்தா he gets steady rise. Steady-ஆ கொஞ்சம் he stayed to a top. Kathi was a blockbuster. Kathi followed by Theri like சென்செட்டர். ஓகே, Theri 2006 வந்துருச்சு. இளையதளபதி கடைசியா நம்ம இளையதளபதி அப்படின்னு பைரவா படத்துல தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் மெர்சல் படத்துல தான் வந்து நம்ம அட்லி ஃபீல்ட்ல இறங்கி. ஆனா ஒன்னுடா, அட்லி அந்த ஏத்தி விடுறது கொஞ்சம் ஓவரா லைக் பயங்கரம் பண்ணா. நானும் யோசிச்சேன் ஒரு அளவுக்கு தான். ஸோ நான் எப்படி இருந்தேன் அப்போதான் அந்த படத்தை ரொம்ப ஏற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆமாம், லைக் பாலிட்டிக்ஸ் வாஸ் இன்பில்ட், ஒரு டிஃபால்ட்டாக இருந்துச்சு 2011க்கு அப்புறம் விஜயோட லைஃப்பில். And then after that, like I think the last 5 years he like maintained it a bit. So according to you, like you can do like, is there one movie of yours which you know, which you personally really like, and one movie which you are not very, you know, don't like so much? உனக்கு அந்த மாதிரி ஆச்சிருக்கா? I could say some countable movies. காதலுக்கு மரியாதை கிளாசிக் காதலுக்கு மரியாதை ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபாலோ பை நண்பன் பிடிக்கும், துப்பாக்கி பிடிக்கும், கத்தி ரொம்ப பிடிக்கும். இதெல்லாமே வந்து விஜயோட ஆக்டிங் ப்ராசஸை வந்து வெளியே காட்டின ஃபிலிம்ஸ். ஆக்சுவலி விஜய் இவ்வளோ நடிப்பா அப்படியா? கத்தி, நண்பன், துப்பாக்கி அண்ட் காதலுக்கு மரியாதை, ஈவன் லியோ படம் கூட நான் வந்து அந்த கேட்டகரியில் தான் வைப்பேன். You remember நண்பன்? Everyone freaked out like ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா போடாம சரிப்பா you're all, I'm just like copy properly. அவ்வளவுதான் I was thinking when நண்பன் came. Exactly. He did the same. சேஃபா விஜய் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா போடாம அமீர் கான் என்ன பண்ண அப்படி அது அப்படியே வந்து just he recreated like Nanban had so much bad negativity, like people like Amir Khan is going to do this role, everyone was ready to hate the movie, but he did justice. That was one thing he proved people wrong with his acting, and you 4-star action scenes illama. Yeah, in my mind I was against casting Vijay. Actually I was hoping for Surya to read அது வேற இருந்துச்சு. சூர்யா, you know, Vijay, that controversy was யாரு காஸ்ட் பண்ண போறாங்க. ஆமாம். See, he is a very brilliant actor. He deliberately wanted him to be used as an performer than he want to be a star. That's, I feel the fans are bad influence. Father ellame that star versus actor பிரச்சனை.
And இப்போ புதுசா ஒரு பேட் ட்ரெண்ட் இருக்கு மூவிஸ்ல, ஆக்டிங் தானே, they'll put a separate scene, like acting காமிக்கா ஒரு சீன், ஒரு தேடி அழுகிற சீன். If you notice, சம்பந்தமில்லாம ஒரு சீன் வரும், அவன் எக்ஸ்ட்ரா அழுகிறே சி அடிக்கலாம் பாரு. எக்ஸாம்பிள் த கோட். I was going to ask you, that comes my next thing. What do you personally think about goat? ஏன்னா mixed reviews are mixed reviews. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பிளாக் பஸ்டர்ஸ் வேற லெவல் பண்ணா, இன்னொன்னு கழுவி ஊத்துறாங்க. I am like, movies nice. What do you personally think? கோட் வந்து இது ஒரு ப்ரீ லாஸ்ட் மூவி இல்லையா? ஸோ ஃபேன்ஸுக்குன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக அது ப்ரீ லாஸ்ட் மூவின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ஒரு லெவலில் மீறிடுச்சு. பட் மோஸ்ட்லி ப்ரொடியூசர் சைட்லேயும் டேரக்டர் சைட்லேயும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலை குறைக்க தான் வச்சுருந்தாங்க. நான் அதை அவங்க குறைச்சி வச்சுருந்த அளவு தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். வெங்கட் பிரபு படத்தில் ஒரு என்ன எதிர்பார்க்கணும், வி எக்ஸ்பெக்டட் தட், அது அப்படியே ஹேப்பன்ட், அவ்வளோதான். அதில் கொஞ்சம் வெரைட்டி இருந்துச்சு. ஜீவன் ஒரு கேரக்டரில் வெரைட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. வில்லனேஸாக ரொம்ப நாள் ஆச்சு வில்லனேஸாக பார்த்து. ஃபாதர்லி கேரக்டர், ஃபாதர் சன் அப்படிங்கிற மாதிரி பிகினில் வந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டான 2 கேரக்டரு. ஒரு ஆக்டிங்க்கு ஸ்கோப் நிறைய இருந்துச்சு, ஜீவனில் நிறைய ஸ்கோப் இருந்துச்சு அப்படி சொல்லலாம். ஓவராலாக ஓகே, wasn't bad on the Mary. Asim wasn't mind blowing, but there I understood what he was trying to do. Okay, like for my personal opinion in God is okay, fun. One rendu vaadi paakalam. Ipo nenicha in 3 scenes paakalam அந்த படத்துல Netflix போய் ஓட்டி. What he did is one more a story for, he focused on fan service, like நிறைய fan service, like too much in your face fan service, subtle idhu illa. The second thing is I see he tried to create a mangata effect, that rooting for the bad person, but he couldn't go full mangata because Vijay has to maintain a good image for politics. That's why like first I thought வழக்கம் போல இது அந்த மாதிரி சண்டை போடுவாங்க, கடைசி 2 பேர் சேருவாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த மென் கொண்டுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் கருத்து இருக்கும்போது ஓகே சைக்கோ தான் போல. ஸோ அதாவது he tried to balance. வெங்கட் பிரபு tried to balance, I would say. ஒரு நல்ல இருக்காரு, ஒரு கெட்டது இருக்காரு. கெட்ட விஜய்க்கு நம்ம ரூட் பண்ணிக்கலாம், நல்ல விஜய் இருக்காரு, கடைசியில் கெட்ட விஜய் சாகலாம் போறாரு, அந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன். எக்ஸாக்ட். அண்ட் ஆல்சோ another thing is எது he was looking to அதாவது லைக் ஆக்டிங் ஸ்கோப் ஒரு நல்ல லைக் ஈச் லைக் ஓகே இப்போ நீ வில்லனை நடிக்க போற, இப்போ நீ தான் நடிக்க போற, லைக் ஒரு ஷோ ரீல் மாதிரி இருந்துச்சு. பட் வாஸ் ஒன் திங் ஐ ரியலி டோன்ட் லைக் about God. ஒரே திங் ஐ ரியலி டோன்ட் லைக் about directors is inspire is okay. When you appartama copy scene I really I'm just like that's very other climax appartama frame by frame copy பண்ணாங்க ஒரு பட்டீசா படத்துல. Okay, நான் அப்படியே வாய் மூடிட்டேன். பட் it's okay, that happens actually. ஓட வச்சிருவாங்க, அது ஃபேன்ஸ்க்கெல்லாம் இது போதும் 3 வாரம் ஓட்ட வச்சிருவாங்க, அவ்வளோதான். லைக் ஃபைனல் மூவியை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். இது ஓகே, இது ஒரு சைட் கேப் போயிடுச்சு. And second, coming back to you, what is the movies you don't like personally? First place go to Sura. I hate it to the core. I went for the first day. விஜயோட worst acting மூவினா சூரா தான். ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷனே கொடுக்காம மகேஷ் பாபுக்கு டஃப் கொடுக்குற ஒரே படம் சூராவாக தான் இருக்கும். It was worst, man. Even Kurvi had some comedic moments. He had some scope to perform. It has ridiculous moments and everything. ஆதியிலையும் அப்படி இருந்துச்சு. பட் இவ்வளோ பேடாக ஒரு ஆக்டிங் வந்து ஒரு 50th மூவியை இப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யார் எதிர்பார்த்தாங்க? That too 50th, very very unfortunate. ஆமாம், there are other bad movies. Do you have another thing like இந்த படம் ஓடி இருக்கணும் அந்த மாதிரி should have more recognition? அது இருக்கு. லியோ இதை விட பெட்டராக ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடச்சிருக்குன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி இது. அதை தாண்டி பழைய படத்தில் பார்த்தா வச்சு சச்சின். I knew that was coming. I was thinking the same thing. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க Sachin should have got more recognition. It was very nice acting. Very thing is என்ன கொலப்புதா. I remember Chandramukhi and Mumbai Express, he like superstar. I'm going to do it and like தப்பில்ல. It was the producer's call actually, but of course it was a light-hearted movie. அது ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ்க்குள்ள இறங்கிட்டு ஒரு புது light-hearted movie. It was a breathe of fresh air. Yeah, he was had this stuck action role. It did this study was very very nice. See, அதில் ஒரு ஃபைட் இருந்துச்சு, இல்லைன்னு சொல்ல, அது irrelevant இருந்தாலும் டு த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு கிட்டை வந்து ஒரு சாக போகிற கிட்டுக்கு ஒரு கன்சலேஷன் கொடுக்கறது,
ஒரு லூசு பொண்ணை மாதிரி இருக்கிற பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணுறது, பணக்காரனாக இருந்தாலும் தன்னை வந்து பெரிய பணக்காரனாக காட்டிக்காமல் இருக்க நிறைய ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப லைட் ஹார்ட்டட் மூவி. அது நல்லா ஓடி இருக்க வேண்டிய படம் தான் ஆக்சுவலி. It is actually got its recognition later. I think எப்போ ரெக்கக்னிஷன் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் நம்ம திருப்பி அந்த ஆக்ஷன் ஹீரோ படமே லைக் ஐயோ இந்த படமே பார்த்துருக்கலாமே. got its recognition then. ஈவன் காவலன் இஸ் ஆல்சோ அண்டர்ரேட்டட். What? காவலனுமே அண்டர்ரேட்டட் தான். Oh, Kavalan is very, like it was, but it was a very necessary movie. When he was like underwater, அவன் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிச்சு. Kavalan is like ஒரு கொஞ்சம் அந்த வெளில வந்துருச்சு. ஆமா, பாகுபலி ராஜமாதா மாதிரி தண்ணிக்கு மேல தலை வந்துருச்சு. அது மட்டும் ஓடனா அவ்வளவுதான், சப்போர்ட்டிங் ரோல் தான், ஜோலி முடிஞ்சிருக்கும். You remember that scene where he proposes, indirectly proposes? Oh yes. He was about to propose. I like, oh my god, இந்த ஆக்டிங் யாரா இவ்வளவு நேரம். It was very very good acting. Like it should get more recognition. Like it had his chance, he took the nice call and he took it very well. The last scene, how he acted, very nice movie. Now if you ask me, like right now, obviously Vijay movies, the first thing comes to my head is Master. Yeah. Oh sorry, I missed it. We were talking about before this podcast. Yeah, Master was, one thing is it was put under some very extreme expectation because Lokesh Kanagal finished Managaram, so people like, oh avan padam paathirkiya, but apart from the commercial aspects, his see, one issue is we were discussing Vijay Sethupathi. One issue was he was a show stealer, Vijay Sethupathi, but our mindset அதாவது ஒரு ஓவர் த டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கண்ணுக்கு அப்படி பார்க்கணும். நாட் ஓவர் த டாப் சொல்ல முடியாது, லைக் ஒரு லவுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். Vijay was subdued performance. He was like this and the introvert and the மாதிரி. And but couldn't agree more. At a look also super இருந்துச்சு. லுக்குமே இந்த சென்ஸ் ரொம்ப ஒரு பாய்ஷா அப் டு த ட்ரெண்டாக இருந்துச்சு. அந்த ட்ரெண்டுக்கு என்ன லோகேஷ் கரெக்டாக பிடிச்சிட்டாரு. ஸோ விஜய் நம்ம எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். எனக்கு என்னென்னா, நீ சொன்ன மாதிரி இந்த விஜேஎஸை வந்து ஓரத்தடப்பாக காட்டினதுனால விஜயோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அன்னோட்டிஸ்டாக போயிடுச்சு. பட் நான் ஒரு 5-6 டைம்ஸ் பார்த்துட்டேன். இப்போது இந்த படத்தை வந்து 5-6 டைம்ஸ் டிவியில் பார்த்தேன், ஒரு 2 டைம் ப்ரைமில் பார்த்தேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேட்டரில் பார்த்தேன், எல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ விஜேஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் யூஸ்வலாக விஜேஸ் அதை செய்ய போகிற அப்படி. ஸோ அதில் எந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்குமே இல்லை இப்போது 6th டைம் பார்க்கும்போது. ஆனால் விஜயோட ஆக்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் பார்க்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நடிச்சிருக்கு. அப்படி ஐ மீன் ஐ எம் ரியலி கோயிங் டு மிஸ் ஹிம் when he is going to leave the acting there. But that movie, like organic mass scenes, one scene had to be on the kabaddi scene, and the one interesting is அந்த intro வரும்போது, இந்த பஸ் வரும்போது தீம் மியூசிக் உடனே வராது, ஃபர்ஸ்ட் மெதுவா அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும், தென் விஜய் கம்ஸ். தட் இஸ் a very interesting touch. No one அதை நோட்டீஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. கபடி சீன் ஒன் இன்னொரு தீம் மியூசிக் எது அனிருத்தோட தீம் மியூசிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ராக் அண்ட் ஜாஸியாக இருந்துச்சு. ஆமாமா. And another scene which I really liked is விஜய் the கத்தி எடுத்து விஜய் சேர்த்து கழுத்துல வச்சுட்டு எல்லாம் மிரட்டும் பாத்தியா? That is such a good scene. And very impactful yet comedic. Very impactful. And இன்னொரு நல்ல விஷயம்னா எது, the face of the build up so well. கடைசியா 2 பேர் மோதுவாங்க, அந்த ஒரு சைடா நல்லா பில்டப் பண்ணி, and kabaddi scene, everything was perfect. On 2 scenes மிஸ் பண்ணாங்க, maybe bow and arrow scene, but எந்த படத்துல எல்லா சீன் பக்காவா இருக்கும். Like that's what I'm thinking. And I'm going to say it one more time. I know we're talking Vijay, but I still appreciate Leo for the most organic build of an antagonist. Like he sent a benchmark, like ஒரு antagonist இவ்வளோ கேரக்டரைஸ் பண்ணி ஒரு டெரரைசிங் அந்த மாதிரி லைக் லாஸ்ட் வரைக்கும் பண்ணாங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி அட்மைரபிள். ஆக்சுவலி இன் மை ஒப்பீனியன் விஜயோட ரீசெண்டாக நீ சொன்னே இல்லையா, அந்த நெகட்டிவாக காட்டணும் பட் நெகட்டிவாக காட்ட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் கோட்டில் அமைச்சது இல்லையா. பட் ஆக்சுவலாக வந்து லோகேஷ் புல்ட் இட் ஆஃப் பை ஷோயிங் ஹிம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெகட்டிவ். நான் நெகட்டிவ் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் தான், ஆனால் என்டையராக நான் பாசிட்டிவான ஆள் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த அதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும். Guts, like he should have. I think I hate to say this, Master got its appreciation more after Leo.
like Leo and Varis and all that, like people like check இது மாஸ்டர் எவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. லியோ like I'm gonna okay, it's actually a true story. நானும் மது தான் சேர்ந்து லியோ போனோம். லியோ பார்க்கும்போது மவுஸ் லைக் இப்போ பாரு தெரிவிக்கும் போது படம் முடிச்சு நான் இப்பதான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். Like am I missing something? Like I mean the movie at school was very one dimensional. ஒரு டைமென்ஷனா இருந்துச்சு and it was a bit I think அவரே ஓரா வாய் விட்டுட்டு 100% my movie விக்ரம் முடிச்சுட்டு there was some little over expectation. It was just very one dimensional. அது my personal thing and all that. தேவையில்லாத fake flashback அவரே எனக்கு எடுத்துட்டு ஆமாம் லைக் ஐ காட் இன்வெஸ்டட் என்டையர்லி காட் இன்வெஸ்டட் ஸ்டில் ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் இன் லோகேஷ் கனகராஜ். ஸோ அதனால கூட ஒரு லோகேஷ் கனகராஜ் ஃபேன் அப்படிங்கிறதுனால கூட இருக்கலாம். he messed that up da. He had like that I remember Arjunala ஐயோ பாவம் விஜய் throwing him like அப்பா விஜய் the action king என்ன பண்றீங்க. Which movie I didn't like so much but people liked was had to be Terry. First half was okay. Second half was a drag ஆச்சு. பட் எல்லாரும் Terry phenomenal movie at least masterpiece. எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்குதா சரி ஓகே இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம். செகண்ட் டைம் போனேன் இன்னும் எனக்கு பிடிக்கல. ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங். சிதம்பரம் ஸ்டடிங் காலேஜ் இன் சிதம்பரம் 1 மணி ரசிகமன்ற ஷோ இந்த தேர்க்கையில 1 மணிக்கு வைப்பாங்க. ஸோ அது வாட்ஸ் இட் ஐ வென்ட் ஓகே ஐம் லைக் ஓகே மேபி நல்ல ஆடியன்ஸ்ல பார்த்தா கொஞ்சம் செட் ஆகும். அவங்க செகண்ட் ஹாஃப் எல்லாரும் ஆஃப் ஆயிட்டாங்க எல்லாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லைக் என்னன்னா எனக்கு புரியல எனக்கு தான் செகண்ட் ஹாஃப் பிடிக்கலையா இல்ல பட் இட் ஹேட் அ ஃபேன் சர்வீஸ். அது ஃபேன் சர்வீஸ் ஆகி போதும். டு பி ரொம்ப அக்யூரேட்டா சொன்னா ஓல்டு வைன் இன் நியூ பாட்டில் தான். ஆமாமா நல்லா அது சில சீன்ஸ் எல்லாம் ஏத்து அந்த சொன்னேன் சினிமாட்டோகிராஃபி அட்லி பிரில்லியன்ட்டா பண்ணாரு. ஏன் அண்ணனுக்கு நான் தான் செய்வேன் அப்படிங்கறதுக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தெரியுது. ஆமா அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். So also Vijay 69 is going to come his last movie which is going to be announced is going to be directed by H Vinoth. Cast we have Pooja Hegde, we have Bobby Deol and who else is there? Okay, whatever. What are your hopes in the movie? Like you said ஒரு மல்டி ஸ்டார் கேஸ்ட் மாதிரி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹோப்ஸ் இன் த சென்ஸ் ஐ ஹாவ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் லாஸ்ட் மை ஹோப் இன் ஹெச் வினோத். ஏன்னா கொஞ்சம் நல்ல ஓப்பனிங் இருந்த ஒரு டைரக்டர் வலிமைன்னு ஒரு படம் வந்து அந்த லைக் ரூயின்ட் இட் எவ்ரி திங். ஒரு டேரக்டர் ஒரு ரைட்டருக்குள்ளே இப்படி ஒரு பேட் ரைட்டிங் வருமா அப்படிங்கிற வெரி சர்ப்ரைஸ்ட் அபவுட் இட். லைக் this is the same person who directed Saduranga Vettai. It was excellent movie. Dheeram also was very gripping. Dheeram was very gripping and action oriented. ரொம்ப பேசிங்காகவே நல்ல படமாக இருந்துச்சு. நேர்கொண்ட பார்வை obviously it's a remake. Tunivu was an improvement. From Valima it was an improvement. Second half kunje dropped the ball. First half was pakka. Second half they dropped the ball. துணிவு இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 2000s மூவி டெம்ப்ளேட். இது ஆக்சுவலி 2000 மூவிஸ் படத்துலலாம் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வரும் கடைசியில் கருத்து சொல்லுவோம் அப்படி அது மாதிரி தான் அந்த டெம்ப்ளேட் தான். ஒர்க் அவுட் ஃபார் பொங்கல் ரிலீஸ்க்கு ஓகே இது ஒர்க் அவுட். பட் திஸ் இஸ் அ சீரியஸ் கேம். there is a lot of expectations on this movie. Vijay's last movie, H Vinoth's next movie, it should be great because it's going to be Vijay's last movie. Hell of a cast. அபய் தேவலா பாபி டியோல் நீ சொன்ன மாதிரி அடுத்து சஞ்சய் தத் வர மூவிஸ் எல்லாம் இல்லைனா வரப்போகிறோம். ஸோ இது பொலிட்டிக்கல் மூவி மாதிரி தெரியுது. லைக் ஐ saw that as post that it was written for Kamal Haasan and Kamal Haasan has a part of writing. Has a part in the writing. So obviously I'm not sure how it's going to work out. We have to wait and see. How about you? Another thing is like okay I'm going to give one thing is H Vinoth's a very what to say like or educated like in the mari political vishayathula financially is very educated and he wants his movies to spread a message if I've noticed one thing. Ana his problem is which I've noticed is he is unable to juggle the star power. That's a talent which not much people have. On the star power the message orientation or correct up பண்றது. Yeah, now this is what I think. Okay, Ajit wants to do a commercial movie and spread a message. That's what I personally feel. So the மாதிரி என்னன்னா like அந்த ஒரு பக்கம் அந்த இது star scenes and the message scenes and just gets too dragged. So my point is even Tunivu they had 2 flashbacks that too. அது ஒரு message
Point is, he hasn't proved that he can handle the star power and give a message. He hasn't proved that, so it makes it a bit skeptical, because in the name of giving a message he might drag it. Adalama last movie, so he full political intention oda da ipo panna poran. So I கண்டிப்பா feel கண்டிப்பா it will ஓட வச்சிருவாங்க. அது பிரச்சனை. லாஸ்ட் மூவி கேவலமா ஆமா இருந்தா ஆமா அப்படியே கண்ணு கட்டிட்டு காது இந்த மூக்கு மூடிட்டு போய் படம் பார்ப்பாங்க. ஆமா But பார்த்துருவாங்க. I feel like he படமா might எப்படி இருக்கு? drag it. He might like try so much spreading a message. He won't work with entertainment, and the chance of being dragged. And he has very these commercial. I don't know. I'm a little skeptical. It'll be good. Won't be a disaster, but I'm கொஞ்சம் skeptical. It's a huge responsibility. Hope so, but let's see. Obviously, like he himself mentioned in a he thinks that ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காப்படி எச் வினோத், நான் வந்து ஃபேக்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து எப்படி பர்ஃபெக்டாக ஒரு கதையை கொண்டு வரணும்னு தெரியாது, பட் என்னால் ஃபேக்ட்ஸையும் அது ஒரு சீனாக அது ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக என்னால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும், அதில் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்படி. பட் அது என்ன மாதிரி எஃபெக்ட், எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இதில் கொடுக்கும்னு தெரில. I hope he learns from his past and he has been learning. அது ஒத்துக்கிறேன். வலிமைக்கு அப்புறம் துணி was an improvement. Ending was சொதப்பிட்டாங்க, but it's an improvement. Let's hope. You never know. Just hope for the best with that. And with hoping for the best, let's wrap up today's episode. It's been great having you guys. This is Kaushik. That was Madhu. We will see you next episode with some reviews and more pop culture news. So that's it from us, guys. Bye.